What is up everybody? எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, என்னோட சோஷியல் மீடியாவில் மட்டும் லைவ் லிங்க் மட்டும் போஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம். சபரிநாதன், எஸ். ஹாய் ப்ரோ, ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? ஐ ஹோப் யூ ஆர் குட். ஒரே ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, நான் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். ப்ரோ ஐ எம் குட், நான் நல்லா இருக்கேன். நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. இந்த மாதம் -1% இப்போ வர. It is what it is. இன்னும் 2 நாள், ஒரு நாள், இன்னைக்கும் நாளைக்கும் இருக்குல்ல ப்ரோ. மேபி சம் ட்ரேட்ஸ் ஒர்க் அவுட்னா இட் பி ஃபைன். -1%. ஆமா, -1%. டுமாரோ எண்ட் வந்து ++% போய் ஓகே. ஆனா மைனஸ் ஆயிடக்கூடாது. நீங்க எப்படி? நீங்க ஐ ஹோப் யூ ஆர் ப்ராஃபிட்டபிள் ப்ரோ. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, இது டைம் ஆகுது பார்த்தீங்களா? நைட்டா முதலே ஷேர் பண்ணிடணுன்றது தான். மினி ப்ராஃபிட், மினி ப்ராஃபிட்னா ஓகே, ப்ராஃபிட்னா ஓகே. ஷேர் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. மினி ப்ராஃபிட். ஆனா மைக்கே மாட்டாம இருக்கேன். மைக்கே தள்ளி இருந்தது. ஒரு நேரம் பேசுவது கேட்டுச்சா இல்லையா எனக்கு தெரியல. கேட்டுருவோம், அதனால ஆன்சர் பண்ணீங்க. ஓகே ஃபைன். Okay. Let's go. What is up everybody? I hope you're all doing great. Mini profit. Okay. Fine. Okay. Let's see what's here. மினி ப்ராஃபிட் பண்ண லியோ ப்ரோக்கு வாழ்த்துக்கள்.
as of today நேத்து ட்ரேட் பண்ணல, நேத்து நியூயார்க் செஷன் ட்ரேட் பண்ணல, நேத்து லண்டன் செஷன் வந்து பார்த்தேன், பிரைஸ் மேல போயிட்டு இருந்தது. நேத்து எஃப்ஓஎம்சி ட்ரேட் பண்ணல. இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னுமே வந்து இப்போதான் வந்திருக்கேன். ஐ ஜஸ்ட் கேம் அட் லைக் 6 o'clock. இன்னைக்கு 6 மணிக்கு தான் வந்தேன் இங்கே வர்த்தகம் பண்றதுக்கு. இங்கேருந்து நல்லபடியா போகும்னு பார்க்கலாம். நான் சாயந்தரம் பார்க்கும்போது கோல்ட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் பர்ஸ்ட் இன் டு த டாப். ஐ டோன்ட் நோ வை பட் திஸ் மச் டு த டாப் சைட். இந்த அளவுக்கு மேல போறது அப்படின்றது நல்லதா கெட்டதான்ற விஷயத்துக்குள்ள நான் போக விரும்பல. இட் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஓகே, அது என்னன்றது அதுதான். அதுக்குள்ள நான் போக விரும்பல. ஆனால் இப்போ நம்ம இந்த நியூயார்க் செஷனுக்கு என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஹவு கேன் வி பிளேஸ் அ ட்ரேட், ஹவு கேன் வி கெட் அ ட்ரேட் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, தட் இஸ் வாட் இஸ் நீடட் ஃபார் அஸ். ஓகே, இங்கதான் லெவல்ஸ் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாய்ஸ். இங்க இது மார்க் பண்ணது வந்து டியூஸ்டேல இருந்து ஒரு 1000 பிப்ஸ் கிட்ட மேல வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓ மை குட்னஸ், 4,000 pips to the top side, 4,500 pips something to the top side. ட்ரேட்ஸ் எதுவுமே போடல இந்த வாரம். ஒரே ஒரு ட்ரேட் தான் மண்டே மட்டும் தான் ஒரே ஒரு ட்ரேட் போட்டோம். அதுக்கு மேல நான் ட்ரேட்ஸ் போடல. இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி வர்த்தகம் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகே, if we are going to see in the 4-hour daily time frame, first of all, daily time frame isn't like this. Okay, daily time frame isn't like this. And then what is the probability in the daily time frame is it can go more to the top side, that is bullish, or it can just close over here or here and also more bullish. But more bullish அப்படின்றது வந்து I do not see, because it has moved like crazy amounts this month. கிட்டத்தட்ட வந்து 11,000 பிப் வந்து இந்த மாசம் மூவ் ஆயிருக்கு பாய்ஸ். 12,000 பிப் கிட்ட மூவ் ஆயிருக்கு. 12,000 பிப் மூவ் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு. 12,000 பிப்ஸ் கிட்ட மூவ் ஆயிருக்கு. இதுக்கு மேல போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனால் எப்படின்றது எனக்கு தெரியல. ஸோ வந்து இந்த நியூயார்க் செஷனுக்கு எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா, இந்த 4-hour க்ளோசர் எப்படி முடிவடைய போகுது அப்படின்றத வச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் கேண்டில் மூவ்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்துடலாம். ஓகே, daily time frame isn't like this, so there is less probability for it closing bearish over here. இந்த இடத்துல bearish வந்து க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மியா தான் இருக்கு. புல்லிஷா ஒண்ணு இந்த இடத்துல க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு, இல்ல over here somewhere, or it could even go more bullish, but I do not see that. more bullish அப்படின்ற இந்த விஷயத்தை வந்து நான் என்னால பார்க்க முடியல. அப்போ இந்த இடங்கள்ல இங்க இல்ல இந்த இடம் வரைக்கும் ரிட்ரீஸ் ஆயிட்டு அப்புறம் புல்லிஷா க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் இருக்குன்னு நான் பாக்குறேன். ஓகே, and then just go to the 4-hour time frame over here, and then we see if the after London session this candle closed in here like this bearish. Okay, this candle closed bearish and this candle is trying to close bullish. If this candle is going to close bullish in here and that is how it is going to close, I might look for bullish moves only. இந்த இடத்துல bullish moves தான் நான் பார்க்க போறேன். மேல் நோக்கி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இந்த இடத்துல நிறைய இருக்கு அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் போது மேல போறதுக்கான வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்குன்றத நான் பார்ப்பேன். இந்த இடத்துல ஒருவேளை 4-hour வந்து புல்லிஷா க்ளோஸ் ஆக போகுது அப்படின்ற பட்சத்துல நான் வந்து பிரைஸ் வந்து மேல போறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் பார்ப்பேன். ஏன்னா every time we see there is a move like this, just like corrects, move like this, moves above, and then see every time on a bullish trend moves like this, just moves above, moves like this, moves above, moves like this, moves above. Okay, that is where this comes from. இந்த யோசனை எப்படி இந்த இடத்துல பியரிஷா க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கேண்டில் புல்லிஷா க்ளோஸ் ஆக போகுது அப்படின்றது எப்படின்னா,
இந்த மாதிரி இடங்களை வச்சுதான் bearish க்ளோஸ் ஆயிருக்கு, continuation move, bearish க்ளோஸ், continuation move. இந்த இடத்துல price patterns பார்த்தாலே தெரியும். சோ இந்த இடத்துல வந்து எப்படி அப்படின்னா bearish க்ளோஸ் ஆனா மேல் நோக்கி போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. ஆனா எவ்வளவு தூரம்ன்றது எனக்கு தெரியல. இங்க வரைக்கும் மூவ் ஆறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டேன்னா I do not see that. ஏன் அப்படின்னா மந்த்லி டைம் ஃப்ரேம் நிறையவே மூவ் ஆயிருக்கு. வீக்லி அந்த டெய்லி டைம் ஃப்ரேம்ஸ் ஆல்சோ லைக் மூவ் கிரேசி. அண்ட் தென் இன்னைக்கு பார்க்கும்போது ஐ கேன் see the price closing over here somewhere. இந்த இடங்கள்ல தான் எனக்கு முடிவு அடையறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குன்ற மாதிரி எனக்கு தெரியுது. If you are new to the stream and watching the stream new, just like the video and subscribe to the channel, boys. Okay, so coming to the 1 hour time frame over here, coming to the 1 hour time frame over here, I can see support over here. இந்த இடத்துல சப்போர்ட் இருக்க மாதிரி தெரியுது, பிளஸ் இந்த இடங்கள்லயும் சப்போர்ட்ஸ் இருக்க மாதிரி தெரியுது. And I can also see there is rejection zone over here and here. I've already seen the zones. இதுக்கு முன்னாடி நான் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து நிலையான இடங்கள் இருக்குன்றத பார்த்துட்டேன். அது எப்படின்றது எனக்கு தெரியல, எனக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி. ஸோ ஆனா நான் இன்னும் வந்து கிளியரா அங்கெல்லாம் மார்க் பண்ணல. ஃப்ரெஷ்ஷா நம்ம 7 o'clock ஆரம்பிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் நினைச்சு வந்தேன். இப்போ வந்து 4 hour time frame is in like this. Then we come to the 1 hour time frame. 10 more minutes for the 4 hour to close. 10 நிமிஷம் இருக்கு 4 hour முடிவடைகிறதுக்கு. அப்போ நம்ம வந்து இப்போ 1 hour time frameல வந்து எப்படின்றத பார்ப்போம். 1 hour time frame just came down, formed a support over here, and it could just continue to move above like this. Okay, but if this candle is going to close in here like this, then there is then price should break above this place to continue to move above. Okay, இந்த ஒருவேளை இந்த 1 hour candle வந்து bearish க்ளோஸ் ஆக போகுதுன்ற பட்சத்துல இந்த இடங்கள்ல இருந்து price வந்து மேல க்ளோஸ் ஆகும். Once it closes, I would look for bullish for buys. Okay, but if it does not, or if it is going to be like this, okay, or if it is going to be like this, just makes a candle to the bottom and then it's like comes above, fine, I would just take it from there. ஒருவேளை கேண்டில் வந்து இப்படிதான் க்ளோஸ் ஆக போகுது அப்படின்ற பட்சத்துல இங்க வரைக்கும் போயிட்டு ஒரு லோ மேக் பண்ணிட்டு மேல வந்தால் fine, I will just take it from there. Or if the 4 hours going to close bearish, that we have to see. அது எப்படி முடிவடைய போகுதுன்றது அதுக்கு தான் தெரியும். Okay, when I see over here, I can see a resistance to this place, clear resistance I can see, and then support up over here, support at this place over here. இதுக்கு நடுவுல இன்டர்மீடியேட்டரி சப்போர்ட்ஸ் இருக்கலாம், இதுக்கு நடுவுல அங்கங்க விலை வந்து நின்று போயிருக்கலாம். அதனால அதை வந்து 15 minute ட்ராப் பண்ணா தெரியும். இப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது I can just see this zones, so just mark it off. 15 minute time frame over here. Okay, we have like 2 zones over here, and then I just think it could maybe just like reach to this zone. Okay, maybe, and then once it reaches, it could just like wick off. I do not know, I do not want to place my bias into it. I just see what the price is doing and then perceive it in its way. Okay, என்ன விலை வந்து என்ன பண்ணுதுன்றத பார்த்து அதன் போக்குல நம்ம வந்து இருந்து வர்த்தகம் பண்றது தான் சரியா இருக்கும். I can see a clear resistance of this place. இந்த இடத்துல resistance clear ஆகிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது. 5 minute time frame rejections எப்போ இருக்குன்னு பார்த்தா அந்த இடத்த மார்க் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துலயும் ஒரு சப்போர்ட் இருக்க மாதிரி தான் தெரியுது எனக்கு. No, because there is also a resistance over this place and support over this place, and நிறைய zones நான் வந்து குறிக்க விரும்பல இந்த இடத்துல. ஸோ இந்த இடத்துல சப்போர்ட் வந்து இந்த இடத்த வச்சுக்கலாம். And then like resistance, this place, if it breaks above this place and this place, it could just go. It could move to these zones, boys. இதுக்கு மேலே மூவ் ஆகலாம், பட் ஆனா நான் அதை அப்படி பார்க்கல, எப்படின்றது தெரியல. நாளைக்கு எண்ணில தான் ப்ரோ தெரியும்.
plus or minus on ப்ராஃபிட்டபிளா தான் ப்ரோ க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க. வாழ்த்துக்கள், ப்ராஃபிட்டபிளா தான் க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க. ஆர் இஃப் யூ டு நாட் வாண்ட் டு ட்ரேட் ஹோல்ட் இட் ஆஃப் அப்படின்னு நிப்பாட்டிருங்க. மினி ப்ராஃபிட்ஸோட தானே க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க ப்ரோ. அப்படி பண்ணாதீங்க. எப்படின்னா இதுக்கு மேல செட்டப்ஸ் வருது, வர்த்தகம் வருதுன்னா தொடர்ந்து செய்யுங்க, பண்ணாம இருக்காதீங்க. P&Lன்றது தாண்டி உங்களோட எக்ஸிகியூஷன் அதை வந்து நீங்க பண்ணிட்டே இருங்க. சரியான வர்த்தகம் இது, இதுல நம்ம இறங்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா சரியானதை பண்ணிட்டே இருங்க. ஆமா, ஓகே. 5-minute rejections up at this place. கொஞ்சம் மேல தான் இருக்கு. இங்க தான் இருக்கு. Just mark it off over here. என்னன்னா அந்த ஜோன் வந்து ரொம்ப கிட்டே இருக்கு. ஆனா 52 to 42னா 100 pips பாய்ஸ். அதுக்கு நடுவுல 100 பிப் இருக்குன்றது, அதான் மூவ்மெண்ட் பொறுத்து தான் இந்த பிப் கால்குலேஷன் வரும். இந்த மூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல கிரேசியா ரொம்ப அதிகப்படியான மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. இப்ப நம்ம வந்து இங்க இருந்து இங்க பார்த்தோம்னா இதுக்கு நடுவுல 1000 பிப் இருக்கு. அந்த அளவுக்கு மூவ் ஆயிருக்கனால இந்த ஜோன் நம்மளுக்கு வந்து கம்மியா தெரியுது. இந்த ஜோன் சின்னதாக தெரியுது பார்க்கும்போது, ஆனா அதுக்கு நடுவுல வந்து அவ்வளவு பிப்ஸ் இருக்கு. 854ல இருக்கு. நான் 800 மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ரிஜெக்ஷன்ஸ் அப் ஹியர் இருக்குல்ல, தெளிவாவே இருக்கு. ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் மேல இருக்கு ரிஜெக்ஷன்ஸ். we'll just put it over here. இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம், இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம். I just want to mark a support over here. இந்த இடத்துல ஒரு சப்போர்ட் மார்க் பண்ணலாம்னு தோணுது எனக்கு. இந்த இடத்துல ஒரு சப்போர்ட் மார்க் பண்ணலாம். ஆனால் I do not want one too many zones over here. நிறைய ஜோன்ஸ் எனக்கு வேணாம்னு நினைக்கிறேன். இங்க இருந்து இங்க 300 பிப்ஸ் இருக்கு. Maybe if the 4 hour is going to close bearish in here, price could really go up to this place boys. இந்த இடம் வரைக்கும் போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு. Even if it just goes to this place over here, இந்த இடத்துக்கு போனாலும் கூட price would still close bullish in the daily time frame. இந்த இடம் வரைக்கும் போய் முடிவடைஞ்சாலும் கூட price would still close bullish. Price would still close bullish if price just moves to this place over here. So that is really in here. அந்த விஷயமும் இருக்கு. ஆனா இன்னும் 5 minutesல 4 hour எப்படி க்ளோஸ் ஆக போகுதுன்றதுதான் simple. My thing is simple, okay? If this 4 hour is going to close bullish in here, I will look for buys based on if it is going to break this place over here. இந்த இடத்தை break பண்ணா I will just look for buys, and if it is just going to close bearish in here, once it makes a top wick, I will look for sells to this place over here. இந்த இடம் வரைக்கும் போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. But it has to make a very very good top wick and then just go. Because like இப்ப நம்ம வந்து ஆஃப் த ட்ரெண்ட் போறப்போ எவ்வளவு தூரம் மேல டிராவல் ஆக முடியுமோ எல்லா இடத்துக்கும் டிராவல் ஆயிட்டு பயணிச்சுட்டு தான் கீழே போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நான் எப்பயுமே நிறைய பார்த்திருக்கேன். இஃப் வி ஆர் கோயிங் டு கோ ஆஃப் த ட்ரெண்ட், நீங்க எப்பயுமே இதை நீங்க நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க. ட்ரெண்ட் வந்து புல்லிஷா இருக்கு, நீங்க பேரிஷா ட்ரேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் go after some time. உடனடியா போகாதீங்க. உடனடியா வந்துச்சுன்னா ஏத்துக்காதீங்க. because it is off the trend. just keep a rule over there. off the trendல இருக்கு, நான் உடனடியா போக விருப்பப்படல. maybe if it just gives me an extra like confidence or so, I will just enter. because off the trend when it travels, அது எப்பயுமே டிராவல் ஆற மாதிரி காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் புல்லிஷா புஷ் பண்ணிட்டு தான் நான் டிராவல் ஆகி நிறைய இடம் பார்த்திருக்கேன். மேபி இஃப் இட் ஜஸ்ட் கோஸ் அப் டு திஸ் பிளேஸ், இந்த இடம் வரைக்கும் முதலே போயிருச்சுன்னா நான் வருத்தப்பட மாட்டேன். ஆனா என்னோட கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு வேணும், நான் ஒரு ட்ரேட்ல என்டர் ஆகுது. ஓகே, if it is going to close bullish, I'm just going to look for buys up at this place, or if it is just going to travel below here and then like come on above here and close,
I would look for buys up to this place, okay? But if it is okay. If price is just going to close bearish in here, and then the 4 hours also going to close in like this, I'm just going to look for sells up to this place, but it must make a top wick first of all. It must make a top wick first of all. இந்த இடத்துல நிறைய பிப்ஸ் இருக்கு, பட் ஆனால் இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு டாபிக் கண்டிப்பா வேணும். கண்டிப்பா எடுத்தோனே என்டர் ஆக மாட்டேன். Yes, definitely I would not enter in the first glance itself. I want off the AC. நேற்று வீடியோ கான்டென்ட் ஷூட் பண்ணிருந்தேன், நான் ஒரு 2-3 டேக் எடுத்துட்டேன், அதுக்கப்புறம் பார்த்தா மைக் ஆஃப் ஆயிருந்துச்சு. ஸோ அதான் நோட்டீஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். 2-3 டேக் எடுத்து நானும் பார்த்தேன், என்ன சவுண்ட் வரல. 2-3 டேக் எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தேன், என்னடா சவுண்ட் வராம இருக்கு. அப்புறம் பார்த்தா மைக் ஆஃப் ஆயிருந்திருக்கு பாய்ஸ். ஓகே, okay. If it is going to close bearish in here, let's see, one more minute for the close to happen, and then if it is just going to close bearish in here, we have to see. We have to see how it is going to close. எப்படி முடிவடைய போகுதுன்றத பார்க்கணும். இங்க வர வந்து ஸ்டாப் ஆஃப் ஆயிடுது. Thirty more seconds, boys. 30 more seconds. இன்னும் 30 seconds இருக்கு. 30 செகண்ட் இருக்கு க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு. If it is just going to close bearish in here, once it makes a top, if it is just going to close bearish in here, okay, like this, and the 4 hours going to close bearish in here, I think once it just makes a top wick up to this place or this place, I think we can enter. I think we could enter, but it must make a top wick to this place. Oh, but stop loss is like crazy, right? Very stop loss தேவைப்படுது. $30-minute time frame is also fine. 1 hour time frame is also fine. Fine looking only. Broker screen பார்த்துட்டு இருக்கேன். Broker screen, it's just made a wick. Maybe I should just enter on the low over here and put the stop loss up at this place. Yes boys, I'm just going to do it. நான் பண்ண போறேன் இந்த இடத்துல. I just made a sell stop over here and then it's like stop loss to this place. இந்த இடத்துல stop loss வச்சுட்டு இங்க வரைக்கும் TP push பண்ண போறேன். 4 hour also closed bearish in here. 4 hour also closed bearish in here. And then like in the 1 hour time frame is also clear. 30 minutes just closed below, right? And it also made a wick to the top.
If it just wants to come to my stop loss, it would just trigger and it's like come to stop loss. Okay, and then the 15-minute time frame also just closed in here like this. So I'm just going to enter on the break low and maybe close up something at like 100 pips. Close half at 100 pips and it's like leave it to this place over here. Since it's off the trend, maybe it could like move somewhat off. 5520.300. 5520.300. Five, okay. I just like entered 5505.790. No, 5506. Oh goodness. Okay. It is just consistently moving above, boys, and let us see how it is going to go. Is there any news coming out today? Any news? We have like PPI just came out 7 o'clock. It's Thursday, Vanigi. No news. No news. No news is there. And then like I'll inform you once I'm in the trade. 5506 is my entry level, and then like take profit is at like 5482.900. 5482.900, boys. 5482.900. 5483 maybe. Okay. Buy stops not activated yet. Sell stops? No. Yeah. It is just going to the top side right now. Also, it could also move above from here. இந்த இடத்துல இருந்து மேல போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. நான் இல்லைன்னு சொல்லவே மாட்டேன். மேல போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இந்த இடத்துல நிறைய தான் இருக்கு. If my stop loss is just going to get extended over here, இந்த இடத்துல extra stop loss கேட்கற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா
If from this place, okay, if from this place, and right now itself it is asking for extra stop loss. No boys, I'm just going to get out of the sell stops. I'll just get in once the 15 minute is just going to close, because like it is asking for extra stop loss. Right now itself it is like 170 pips, and then like right now 180. I cannot give that much. I cannot give away that much, boys. Okay, let me just look into this right now. 15 minutes, இப்போ வந்து 15 நிமிஷம் முடிவு வந்து இப்படிதான் இருக்க போகுது அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் கேண்டில் க்ளோஸ் வந்து இதுவரை டிராவல் ஆயிட்டு புல்லிஷா வந்து க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா புல்லிஷா என்டர் ஆகுதான். I need a wick in the 4 hour time frame, right? For me to enter bullish in here, I need a wick in the 4 hour time frame. 4 மணி நேர அளவுல வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு விக்காது இருக்கணும். இப்போ சுத்தமா கிடையாது. இங்க இருந்து மேல போறதுக்கான வாய்ப்புகளும் நிறையவே இருக்கு. The close would be like something like this. Okay, without this wick over here, அதை erase பண்ண முடியாது, அதனால அப்படியே இருக்கட்டும். It could be like that. So there is not going to be an issue if it is just going to close some. Let me see the close first. I'm just happy it did not trigger my sell stops. Holy moly. Okay, fine. I would have took the loss, but loss நான் எடுத்திருந்திருப்பேன், but ஆனா I'm happy that it did not trigger. So the support just got extended, right? இந்த இடம் வரைக்கும் support வந்து extend ஆயிருக்கு. That is why on the beginning of the session I just told right over here that the support வந்து நான் மார்க் பண்ண விரும்பல. There is one too many zones அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனாலும் மார்க் பண்ணி நான் இறங்க ட்ரை பண்ணேன். That is why I have to note. It's like let this go. But if I just move, see, if I just place support over this place over here, it is not looking good because it has a rejection of this place and this 15-minute reject from that place. 1 minute, boys. I have to give this call to my mom. Okay, there is one too many zones over here. Okay, அதனால நம்ம இந்த zone எடுத்து விட்டுக்கலாம். இந்த zone எடுத்து விட்டுலாம். இந்த சப்போர்ட் இருக்கிறது நல்லதுன்னு எனக்கு தோணல. ஆனா ரிமூவ் பண்ணிட்டு Okay, 4 more minutes for the 15-minute to close. இன்னும் வந்து 4 நிமிஷம் இருக்கு 15-minute close ஆகிறதுக்கு. So we have to see how this close is going to be. The closure எப்படி வரப்போகுது அப்படின்றத பார்க்கணும். First of all, is there any news out? 1 hour and 15 minutes ago. The Fed should the more Trump, the more the President of the United States of America talks about like the Fed's independence, the more gold rates go above. The more he talks about it, the more gold rates just goes above. Jerome Powell again refused to cut interest rates, even though he has absolutely no reason to keep them so high.
I'm just reading this, and we have 3 more minutes for the close. I think with the interest rates and things going on in this Fed's federal funds rate, I think it should be down. Why? யூரோப்பிய ஐரோப்பிய நாடுகள் வந்து கம்மி பண்ணிட்டான், ஐரோப்பிய நாடுகள் கம்மி பண்ணிட்டான். கனேடியன் ஓவர் நைட் ரேட் வந்து 2.25% தான். இன்னும் அமெரிக்கன் ரேட் வந்து 3.75 இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் எனக்கு சத்தியமா புரியல. அது அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்கள், அதை பத்தி நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது. ஆனா எல்லா நாடுகளுமே கம்மியா வச்சிருக்கோமோ, யூரோப் வந்து கிட்டத்தட்ட 2% இன்ஃபிளேஷன் கோல் கிட்டே வந்துட்டாங்க, 2% ஆளா ரைஸ் பண்ணது வந்து அமெரிக்கா தான். பட் ஆனா ஆனா கம்மி பண்ண மாட்டாங்க, அதான் ஏன்னு தெரியல. இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஹவு தே வாண்ட் டு பி. Over here we should see how this next how this close is going to be, and maybe we will have an entry or so. இந்த இடத்துல என்ட்ரு ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. What do you think, boys? Is it going to be bullish or bearish? Let me know your thoughts in the chat. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, நீ எந்த சைட் போகும்ன்றத வந்து சாட் பாக்ஸ்ல டிராப் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். And after this 15-minute close in here, இந்த 15 மணி நேரம், இந்த 15 நிமிடம் முடிவு வந்த அப்புறம், if it is just going to close in here, if it just makes a wick to the bottom and then just like closes above, it would be great. We will look forward on how we can enter positions over here. Since the 4R does not have a wick over here, I think it would be great if it just creates a wick to this place, or just like continues to move above from this place over here. இந்த இடங்கள்ல இருந்து ஒருவேளை மேல போனால் ஓகே ஃபைன். ஆனா இந்த இடத்துல விக் இல்லாததுனால ஒரு விக் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் ஆனா நல்லா இருக்கும். பட் ஆனா எப்படி க்ளோஸ் ஆனாலும், if there is a possibility, we'll just perceive it. இந்த மாதிரி க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் next candle could be like this. There's a possibility, right? But if this candle is just going to go above, இந்த இடத்துல இருந்து மேல தொடர்ச்சியா மேல தான் போகுது, இந்த இடத்துக்கு மேல க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுன்னா, once there is a wick created to the bottom side from that place, I will just enter on the flip of the candle to this place over here. Okay, to this place. It would be good. It would be very good. Let's see if it is going to create a wick or just like go to this place. Error probabilities, boys. Error probabilities. வாய்ப்பு இருக்கு இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி நகர்றதுக்கு கூட. Yes. This country I have been very nice, kind and gentle to countries all over the world. See this one. In other words, I mean, when billions of dollars more would come into the USA in these countries. Commensurate this strong both financial and otherwise, we should be paying lower interest rates than any other country in the world. Thank you, Mr. Thompai. Comments and comments, boys. Comments and comments. If you're watching this stream new and just like the video and subscribe to the channel, boys. Just like the video and subscribe to the channel.
and join our Discord community. I'm just going to post a link to our Discord community over here. Just call option from a Nightbot. Now if we see very clearly, there has been a 4-hour wick made for price to go bearish from this place, and there is also a probability for price to go bearish if this candle is going to close in here. இந்த இடம் வரைக்கும் வந்து முடிவடைஞ்சிச்சு அப்படின்னா இங்க இருந்து கீழே நோக்கி டிராவல் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு. அதுவுமே அப்படின்றத பார்ப்போம். பிகாஸ் just like I already said, 4R வந்து விக் மேக் பண்ணக்கப்புறம் கீழ் நோக்கி போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதே மாதிரி வந்து இந்த இடத்துல இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தெளிவாவே நம்மளுக்கு ஒரு ஹை கிரியேட் ஆயிருச்சு, ஒரு bullish move, and then it may be travel to this place over here. வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு. இந்த கேண்டில் க்ளோஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்றத பார்ப்போம். We have to see how this candle is going to close. Maybe if it just like closes in here like this, okay, not like this. If it just closes in here like this, it has a high probability of going to this place or even to this place over here. That we have to see. And this candle over here does not have a wick. இந்த கேண்டில் வந்து ஒரு wick இல்ல, அதனால வந்து தொடர்ச்சியா கீழே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. If there was a wick over this place, and right now if there was a wick to this candle over here, இந்த இடத்துல வந்து இப்படி ஒரு wick மேக் பண்ணக்கப்புறம் நான் bullish என்ட்ரா ட்ரை பண்ணேன். ஆனா 4R கேண்டில் wick இல்ல, and it is also very early, ரொம்ப earlier-ஆவே இருக்கு bullish என்ட்ரா ஆகுது. minute time frame, 15 minutes. Oh, எப்படி க்ளோஸ் ஆக போகுதுன்றதை பார்க்கணும் பாய்ஸ். எப்படி க்ளோஸ் ஆக போகுதுன்றதை பார்க்கணும். பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் நம்மளால என்டர் ஆக முடியும். பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் நம்மளால என்டர் ஆக முடியும். We have to see how these candles are going to close. If it just closes over this place over here, we have to see எப்படி அப்படின்றத. And once after it just makes a wick to the top, see if this candle over here just closes up at this place over here like this, okay, and if it is just going to make a wick to the top, I'll just enter on the break of the low. Why if that is how it is going to close in a 15 minute, the 30-minute close would be like this, not like this. இப்படி இருக்கும் 30-minute close, bullish-ஆ இருக்கும். இந்த கேண்டில் வந்து இப்படி bullish-ஆ க்ளோஸ் ஆயிருக்கும் இந்த இடத்துல இப்படி. So we could probably enter from that place once it creates a wick to the top. நாள் ஃபுல்லா நல்லா மூவ் ஆயிட்டு நியூயார்க் செஷன்ல வந்து இப்படி ஸ்லோ ஆஃப் ஆயிட்டு இருக்கு. நாள் ஃபுல்லா நல்லா மூவ் ஆயிருக்கு. இன்னைக்கு நாள் ஃபுல்லா பார்த்தோம்னா நல்லா தான் மூவ் ஆயிருக்கு. நியூயார்க் செஷன்ல கரெக்டா நியூயார்க் செஷன்ல வந்து இப்படி, நேத்து இப்படி, ஆமா முந்த நாள் இப்படி, மண்டேலாம் சரியான ஸ்லீப்பு. இன்னைக்கு ஆமா இன்னைக்கு ஆமா மண்டே செம்ம ஸ்லீப் நியூயார்க் செஷன்ல.
டியூஸ்டேவும் பயங்கர ஸ்லீப்பு, வெட்னஸ்டேலாம் கேட்கவே தேவையில்ல, நேரத்தில் படுத்து உருண்டுட்டு இருந்துச்சு. இன்னைக்கும் அதே ஸ்லீப்புங்கிறதா இருக்கு. இன்னைக்கு ஆனா கொஞ்சம் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் பெரிய ஜோனா வச்சிருக்கு. ஆனா சர்க்கிள் பண்ணி பார்க்கும்போது சின்ன சின்ன ஜோன்ஸா தெரியுது. But if we see this range is like 400 pip range, and if we see over here this is like a 490 pip range. இந்த இடங்களுக்குள்ள 400 pip range, இந்த இடங்களுக்குள்ள 1000 pips இருக்கு, 600 pip range. Okay. If you're new to the stream and watching the stream new, just like and subscribe to the channel, boys. Like this video and subscribe to the channel. Join our Discord community. I just post all the updates there, and it is free to join. If you join, I would highly welcome you to join, boys. Thank you. 7 more minutes for a price to close. And yes, if you see, நீங்க இந்த ஸ்ட்ரீம் முதல்ல இருந்தே பார்த்திருந்தீங்க அப்படின்னா, I just saw the probability for it closing bearish in here, also bullish in here. I just dropped my analysis in the earlier of the stream, and right now how do I view it? I just called early in the stream that if it goes above and then it's like comes off from a secondary place, it has high probability of moving to this place also. But if it is just going to close bullish, I also said that it could move about to this place. Based on what price action is doing, we will be entering on trades. If you have any questions, just drop it in the chat. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து chat box ல drop பண்ணுங்க. And then how 5 minutes like this. 5 more minutes for price to close. 5 more minutes. And after 5 more minutes, I think we will have ourselves a trade. No, 5 நிமிஷத்துல வந்து close ஆக போகுது. I think after this 15-minute close, we will have ourselves a trade, boys. I just think that. Yes. And if you have some minutes of your time, just answer the polls above. Answer the polls. What is your January month trading stats? Just answer the polls, boys. It would be of highly helpful. கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து மேல ரீச் பண்ணிருக்க போல்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் பதில் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். உங்களோட ஜனவரி மந்த் வர்த்தகத்தினுடைய ஸ்டாட்ஸ் என்ன அப்படின்றதுதான் கேள்வி. போல்ஸ் தான். If you just take your time and just like answer the polls. மைக் இருக்கணும்ல, மைக் போட்டு ஆஃப் ஆயிடும். இதை வேற பார்த்துட்டே இருக்க வேண்டியதுப்பா. Okay, it's flipping bullish. What I do not like over this place is this candle does not have a wick and the 4-hour does not have a wick. 4-hourல வந்து wick இல்ல. அதனால வந்து since last candle also pushed bearish in here, it would be something like this. It would just make us enter and then it would be like this. மேல நல்லா டிராவல் ஆயிட்டு கடைசியா வந்து இப்படி க்ளோஸ் ஆயிரும். இந்த இடத்துல மேல நல்லா டிராவல் ஆயிட்டு கடைசியா வந்து இப்படி க்ளோஸ் ஆயிரும். அதான் இந்த இடத்துல பிரச்சனையே. Because this last candle was bearish, and even if this candle is going to push bearish in here, it would be still bullish. இந்த இடத்துல candle வந்து bearish ஆ push ஆகி போனாலும் கூட டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் bullish ஆ தான் க்ளோஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வர்த்தகம் பண்றோம் அப்படின்ற பட்சத்துல கொஞ்சம் நம்ம தெளிவா இருக்கணும். If you have any questions, drop it in the chat, boys. If you have any questions, drop it in the chat. How it's pushing above now. Let it just not close over here. Let it just not close over here. Let it just not close over here.
Oh, it's gone. 8 o'clock volume is also going to come. Oh my goodness. I think it's just going to hit this place over here. I think it is going to do the deeds. Oh. Oh. It could move to this place over here, but 1 hour time frame isn't like this, right? Yes, sir. Let's see how the 15 minute is going to close, and once it makes a wick to the bottom, I will just enter on the top. Yes, and then like close lots of, oh my god, 30 pips only. That's fine. நான் வர கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஜித்து. போயிட்டு இருக்கு. வாங்கிட்டு வா. ஹாஃப் மட்டும் வாங்கிட்டு வா. 30 more seconds to close, and then if once it closes, I'm just going to enter on the break of the high. Once it creates a low, it has to create a low over to this place, and then I will just enter, because I cannot put my stop loss to this place or this place. That is too much to give away. But what I could do is, once it creates a low or something, I could maybe push my entry to this place, right? So yes, but it has to create a wick. Yes, it has created a wick, and I'm just entering on the break at the high over here. I'm just going to push my take profit to this place over here, boys, and then put the stop loss to wherever this low is created. It is creating a low right now. Oh my goodness, the low is very, very big. Oh my goodness. The low is of 180 pips right now. Oh. Maybe I should just push my entry to this place. Yes, I just pushed my entry to this place, boys. Yes. I just pushed my entry to this place over here, 5545.500. $5545.700, boys. That way I would get some room into this trade over here. I would just close like a lot of profits over this place, 50% plus, and then just like leave it off to this place over here. Why did I move my entry level to this place is because it closed above this place over here, and then it just created a low. And then why would I want to enter over this place over here? Because there is too much to give away when I enter over here, and then too much to take in when I enter over here. So the confluence is there, and the 30 minute also closed bearish bullish in here above this place. So I have room up till this place. So பார்க்கலாம் எப்படின்ட்டு. ட்ரிகர் ஆகல, இன்னும் ட்ரிகர் ஆனோனே சொல்றேன். 700ல இருக்கான். எஸ், 700 is the entry place.
700 is the entry place, and then like 5531.000 is the stop loss. Yes, 900 could be yes, 900 could be take profit. It's also lower from this zone over here. Let's see how it is going to go. I think it will go bullish. I think it might go to this place over here. I just do not like how the 1 hour is looking right now. But it could also just travel to these places. We will see how the 15 minutes going to close, and then like decide what we are going to do. Um, One minute, boys. I have to take this call.
Oh. What is a boys? Sorry, I just been on a call. Important call. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அலை அலை ஒரு கால்ல இருந்தேன். அதனால வந்து பேச வேண்டியதாயிருச்சு. Just cancel the buy stops up above over here. இந்த இடத்துல இருந்த buy stop வந்து எடுத்து விட்டாச்சு. இப்போ 8:30 மணி நேர முடிவு வந்து எப்படி வருதுன்றத பார்க்கணும். I think it would just go below. இன்னும் கீழே போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குன்னு நான் பார்க்கிறேன். Yes. I think it would want to go below only. தொடர்ச்சியா இங்க வரைக்கும் போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குன்னு நான் பார்க்கிறேன். அதனால பார்ப்போம் எப்படின்றத. பார்ப்போம் எப்படின்றத. இன்னும் 15 minute டைம் ஃப்ரேம் க்ளோஸ் வந்து வரணும் பாய்ஸ். இப்போ சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் டு க்ளோஸ் below this zones over here அப்படின்னா I think we can enter from that place to this place over here. பட் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த கட்டம் வந்து எனக்கு அவ்வளவு விருப்பம் இல்லாததா இருக்கு. பார்க்கலாம் எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Yes, we have to see how this is going to close. இந்த இடத்துக்கு கீழே ஒருவேளை முடிவடைஞ்சிச்சு அப்படின்னா இங்க வரைக்கும் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்குன்றத பார்ப்போம். பட் அதர் than that, நியூயார்க் செஷன்ஸ் இந்த வாரம் still has a problem. நியூயார்க் செஷன்ஸ் இந்த வாரம் வந்து கொஞ்சம் சொதப்பல் தான். கொஞ்சம் இல்லை, நிறையவே சொதப்பல் தான். அது அப்படிதான் இருக்குன்ற பட்சத்துல நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியாது. பட் ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு ட்ரேட் ஓவர் ஹியர் பாய்ஸ். இந்த இடத்துல நான் வர்த்தகம் பண்றதுக்கு தான் முயற்சி பண்றேன். பட் ஆனா எதுவும் கைகூடி வர மாட்டேது. இந்த இடத்துல ஒரு என்ட்ரி போட்டேன், ஒரு செல் ஸ்டாப், did not work, prices went above, and put a buy stop over here, did not work, prices came below. I'm just happy that it did not trigger my buy stops or sell stops, and it is just traveling in right now. இப்போ நகர்ந்து போயிட்டு இருக்கு, வந்துட்டு இருக்கு. ஆனா வந்து என்னுடைய நான் போட்டு வச்ச அந்த பை ஸ்டாப்பையும் செல் ஸ்டாப்பையும் வந்து அடிச்சுட்டு நகரல, அடிச்சுட்டு வந்து லாஸ் கொடுக்கலன்றதுல எனக்கு மகிழ்ச்சி தான். பட் ஆனால் இந்த இடத்துல எப்படி ஒரு வர்த்தகம் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஒருவேளை 8:30 is just going to close below this place over here. இந்த இடத்துக்கு கீழே தான் முடிவடைய போகுது அப்படின்னா இங்க வரைக்கும் நம்ம எப்படி வர்த்தகம் பண்ணலான்றத பார்ப்போம். பட் ஐ நீட் அ பிக் பாய்ஸ், ஐ நீட் அ பிக். I need a top pick over to this place at least, and then just travel low. But we have to see how this candle is going to close. இந்த மெழுகு வந்து எப்படி, இந்த கேண்டில் வந்து எப்படி முடிவடைய போகுதுன்றத பார்ப்போம். That is going to be my analysis. What do you think? If you think of something else, just drop it in the chat, the idea. If you have some ideas, drop it in the chat. I would be very, very happy to know what is that idea. And if you have some time, just take your time to answer the polls up here. I've raised a poll. உங்களோட ஜனவரி மந்த் வர்த்தக ஸ்டார்ட் என்ன அப்படின்றது தான் அந்த போல். கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ஆன்சர் பண்ணினா நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ
It is getting down. Let's see. Let's see how it is going to close. Then news out. I just thought of XJG USD. Goodness, oh goodness. Goodness, oh goodness. Of all the months that gold has moved and silver has moved, this has been the greatest month, boys. This has been the greatest month. If you see, silver has moved a great level, and it's like gold also has moved up a great level. I do not know why, but this much amount of movement, I do not know what is going to happen. I just do not know, because this much amount of movement in gold or silver is just like crazy, and I cannot put it into words of how much that is like crazy. இந்த வார்த்தைகளை வந்து இது எவ்வளவு தூரம் வந்து பெருசு அப்படின்றத சொல்ல முடியல. இப்படி நகரும் போது நிறைய விஷயங்கள் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வருஷங்கள்ல நிறைய விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அது என்னென்னன்றத நம்மளால சொல்ல முடியாது, ஆனா நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. பாப்போம் எப்படின்றத. If you're new to the stream and watching the stream new, just like the video and subscribe to this channel and join our Discord community. 15 minutes is just going to close. Maybe once a wick is created to the top side over here, I would just enter on the break below. Yeah, up to this place over here. Yes. Up to like this place. Okay, this is fine. $500s, yes, it is where price has landed in. 15-minute time frame. 15-minute time frame isn't like this, and then if okay, reset it. If it's just going to close below these places over here, it's going to be fine. But I need a top wick, boys. I need a top wick. I cannot enter on the break on this low over here. I would definitely not enter on this low over here, because this is like 155 plus pips downside entry. நான் இங்க இருந்து 160 பிப் கீழே போனாதான் என்னோட என்ட்ரியே இருக்கு. அதனால அந்த இடத்துல நான் என்டர் ஆக முடியாது, அதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. ஒருவேளை இந்த கேண்டில் இஸ் கோயிங் டு என்டர் க்ளோஸ் புல்லிஷ் இன் ஹியர் அப்படின்னா இந்த ஜோனுக்கு மேல தான் திரும்ப என்ட்ரி, பாய்ஸ். That we have to see how we can do that. One more minute for 1 hour to close. இன்னும் 1 மணி நேரம் தான் இருக்கு 1 hour க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு. எப்படின்றத பார்ப்போம். இன்னும் 1 மணி நேரம் இருக்கு 1 hour க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு. ஒருவேளை இதுக்கு கீழே முடிவடையலை அப்படின்னா எப்படின்றத பார்க்கலாம். But if it's just going to close below this place and make a top wick, I would want to enter. I will see how we can enter over there. Yes, it has closed below, and once it makes a wick to the top, maybe we can enter on the break below, but it must make a wick first. இன்னும் 10 செகண்ட்ஸ், இன்னும் 10 செகண்ட் இருக்கு க்ளோஷருக்கு. Once it has closed, we will see how we can enter. 1 hour time frame is fine. 4 hour is also getting bearish. 130 minutes is also getting bearish. Yes.
without making a wick, it just went straight to this place over here. நான் கேன்லே ஓபன் ஆகல, ஆனா இங்க இருந்து அங்க டிராவல் ஆயிருச்சு. It's just still stuck over this place. நான் கேண்டில் ஓபன் ஆகல இங்க, ஆனா கேண்டில் வந்து இங்க வரைக்கும் டிராவல் ஆயிருச்சு. It closed below. இந்த இடம் வரைக்கும் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருச்சு. இங்க வரைக்கும் வந்து இங்க வர வந்து க்ளோஸ் ஆயிட்டு அங்க இருந்து டைரக்டா without making a wick it just went. Candles are still stuck over here. இந்த இடத்துல இன்னும் ஸ்டக் ஆகி தான் இருக்கு கேண்டில்ஸ், ஏன்னு தெரியல. ஆனால் பிரிண்ட் ஆயிடுச்சுங்க. Yes, it printed right. See, it just moved. கேண்டில்ஸ் இந்த brokerage ஏன் ப்ரிஃபர் பண்றது இல்ல அப்படின்னா, இது வந்து டைமிங் வந்து டைம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இது வந்து 3:30 to 7:30 க்ளோஸ் கிடையாது, இது 4:30 to 7:30 க்ளோஸ். அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா 8:30 to 12:30 க்ளோஸ். அந்த மாதிரி க்ளோசர்ஸ் வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கும். இது வந்து கரெக்டா இருக்கும், பட் ஆனா வந்து இதுல அவ்வளவா இதா இருக்காது. இப்பதான் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. See, there is a gap over here. Crazy gap. Price is just going to the bottom side. கீழே தொடர்ச்சியா போயிட்டு இருக்கு. இதுதான் ஒரிஜினல் பிரைஸ் ஆக்ஷன். இப்படிதான் இருக்கு இப்போ பிரைஸ் ஆக்ஷன். I just thought of an entry once it made a wick to the top, but அந்த இடத்துல எனக்கு என்ட்ரி கிடைக்கல. It just did not make a wick or something and it just traveled to the bearish side. So இப்பயும் ஒன்னும் கெட்டு போகல. I think once it just like தொடர்ச்சியா கீழே போகும், அதிகப்படியா கீழே நகர்ந்து போகும்போது, if there is going to be a bullish entry, I will just do it up until this place over here. ஏன் அப்படின்னா, I do not see the daily time frame closing bearish in here, and also this 4-hour closing very bearish in here. I just think that it can be close bearish, but if there is going to be a lot of move, நிறைய அதிகப்படியா நகரும் போது, I just think that it could just come about this place on a correctional move. கரெக்ட் ஆகி பிரைஸ் வந்து இந்த இடம் வரைக்கும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. கரெக்ஷனல் வந்து இந்த இடம் வரைக்கும் கரெக்டா இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பட் ஆனா என்ட்ரி வேணும், அது கீழே போனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு அந்த என்ட்ரி கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இப்படி நகர்றதுமே எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ திங்க் இட் இஸ் குட். Crazy move over here, boys. I just entered on a sell stop, tried to enter on a sell stop over here, price just corrected, and then entered on a buy stop over this place and price just came below. Two of those triggers, ரெண்டு இடத்துலயுமே வந்து triggers did not happen, and then I thought I will enter on this break of the low once it creates a wick, and it just went direct. நேரடியா வந்து பிரைஸ் வந்து போயிருச்சு. ஓகே, இட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ். தட் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் ஓவர் ஹியர். இந்த இடத்துல அப்படிதான் நகர்ந்துருக்கு இப்போ வரைக்கும். இந்த இடத்துல வந்து கேவலமா இருக்கு பிரைஸ் ஆக்ஷன். இந்த இடத்துல தெளிவாகவே பார்த்தோம்னா கேவலம். என்ன brokerage இது? ஓண்டா மாதிரியான பெரிய புரோக்கரேஜஸே வந்து இப்படி பண்ணா என்ன பண்றேன்னு தெரியல எனக்கு சத்தியமா. ஓண்டா மாதிரியான பெரிய புரோக்கரேஜஸே இப்படி பண்ணா என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியல. See this gap. இந்த கேப் இங்க இருக்கும்போது நான் எப்படி ட்ரேட் பண்ண முடியும்? Crazy gap. Okay, let's just go to 5th.
Price is just coming above right now, right? Price is just coming above. We have to see how this close is going to be. இந்த க்ளோஸ் எப்படி இருக்க போகுதுன்றத பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால வந்து வர்த்தகம் பண்ண முடியும். ஐ டோன்ட் திங்க் இந்த இடம் வரைக்கும் ஃபுல்லரா க்ளோஸ் ஆயிட்டு இங்க ஒரு கரெக்ஷனல் மூவ் மாதிரி கிடைச்சா நல்லா தான் இருக்கும். பார்க்கலாம் அது எப்படி அப்படின்ட்டு நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. எப்படின்றத பார்க்கலாம். But I just did not get any trades today, boys, but that is fine. I saw the probabilities of things happening and it did not go up very well, but that is fine. ஒருவேளை இங்க இப்படிதான் க்ளோஸ் ஆக போகுதுன்ற பட்சத்துல இங்க இருந்து மேல வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் எப்படின்றத பார்ப்பேன் கண்டிப்பா. ஆனா அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா லேண்ட் ஆகும். It will just not be a slouch confidence. அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் பிளஸ் அந்த மூவ் வந்து எனக்கு அந்த ப்ராபபிலிட்டி பிளஸ் அந்த மூவ் தெரியணும். Then only I can enter. If it does, அந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல அப்படின்ற பட்சத்துல I'm just not going to enter. Okay, that is it for today, boys. I'm just going to end the stream over here. I just tried to trade today and it did not happen very well. Thank you for watching the stream, everybody. And if you're watching the stream new, like and subscribe to the channel. And tomorrow we will be streaming at 7 p.m. IST for New York sessions stream, and make sure to join. And wait a minute, it is just dropping and dropping, boys. Let me just drop my analysis and then just like in the stream. அதிகப்படியா இந்த இடத்துல கீழ் நோக்கி நகர்ந்து வந்தக்கு அப்புறம் ஒருவேளை if it's just going to do a correctional move up to this place over here, இந்த இடம் வரைக்கும் நகர போகுது அப்படின்ற பட்சத்துல I will try to enter up to this place because I can see the daily time frame closing bullish and the 4-hour time frame closing bullish. Okay, daily time frame and 4-hour time frame I can see it closing bullish, but இந்த இடத்துல அதிகப்படியான மூவ் இருக்கும்போது I think after it happens, I think it would want to correct to the top side. அது கரெக்ஷனல் மூவ் வந்து எனக்கு கரெக்டா அமைஞ்சு கைகூடி வந்த அப்புறம் கண்டிப்பா அந்த இடத்துல இருந்து இங்க வரைக்கும் இங்க இல்லனா மேபி up to this place I will look for a trade. I will definitely look for a trade. I will be trading up until like 10:30 p.m. IST, right? So I will look for it. கண்டிப்பா. So oh, crazy move over here. The daily time frame closes over here. Oh, just if it would have made a wick up this place, I would just have entered. இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன wick மட்டும் மேல மேக் பண்ணிருந்துச்சு அப்படின்னா I would just have entered over this place up until like here. That is 150 pips, I think. Yes. Oh my goodness. Gold is acting crazy, boys. Gold is acting crazy over here. Gold is acting crazy. Gold is acting crazy. Oh my goodness. Daily time frame just flipped bearish in here. A lot of these days, gold just surprises me. A lot of these days. Oh. Did any news come out? No. What do I think of this is gold and silver has moved above very much, and if there is going to be a correction coming in, or the prices are just going to be controlled, it is very good.
because gold and silver prices getting this much higher is not very, very good for the world. It's just not very good for the world. பணக்காரங்களுக்கு நல்லது இது. Rich, for the rich it is good, but for us people like in the middle is not good. So my analysis is just going to be this. My analysis and my view is just going to be this. Okay. Once it just like starts a correctional move from here, I would try to enter up to this place over here. So that is going to be my analysis. And now I'm just going to end the stream, boys. Thank you for watching the stream, everybody. If you're new to the stream, like the stream and subscribe to the channel. Tomorrow we will be streaming at 7 p.m. IST, New York sessions. Make sure to join. And I will continue to trade up to like 10:30 p.m. IST. And if there's going to be any trade, I will update to you in the Discord community of ours. So thank you for watching the stream. I'm just going to end the stream here. Thank you everybody for your support. See you all tomorrow.